Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du hier bist. Ich bin Susanne und in diesem Video geht es um den Passiv. In this video, I will talk about the passive voice in German language. I will explain in English. I have so many inquiries. Over the past weeks and months, I've received so many questions about making a video about the passive voice. Here it is. And I will also explain in English this time, though all my examples will be in German, of course, because so many people are at A1, A2 level and they asked me to explain once in a while a video in English. So here it is. And I have 3 examples for you. I hope to have found an intuitive way of explaining, but more so, I hope I can bring it across in a way that you can intuitively learn about the passive voice. Let's jump straight into it. Here's my first example. I have an active sentence for you, and then a few passive sentences will follow. My first active sentence is Lena fotografiert die Landschaft. Present tense, aktiv. Lena fotografiert die Landschaft. Lena is my subject, die Landschaft is my direct object. The subject is not really important anymore in a passive voice sentence. So the direct object now becomes my subject. Die Landschaft wird fotografiert. Die Landschaft wird von ihr fotografiert, von Lena. For the passive voice, I need the verb werden. And this sentence is expressing the so-called Vorgangspassiv. Something is in the process of. So die Landschaft wird fotografiert von Lena. There's also something the so-called Zustandspassiv. And this is the sentence. Die Landschaft ist fotografiert. Vorgangspassiv is die Landschaft wird fotografiert, and then immediately follows the Zustandspassiv, the isness of things. Die Landschaft ist fotografiert. Imagine having a picture in your hand and you can see the landscape, and now you would say, oh, die Landschaft ist fotografiert von Lena. So that's the difference of the Vorgangs and the Zustandspassiv. But now let's dial back a little bit. On that day in the morning, Lena was lying in her bed, making a decision. Ich werde die Landschaft fotografieren. I will, future tense. Ich werde die Landschaft fotografieren. That was her plan. In Passiv, die Landschaft wird von ihr fotografiert werden. Die Landschaft wird von Lena fotografiert werden. Werden at the end because that is future tense. Let's go now to the evening. The photo session has been taking place and Lena has taken all the photos. And now we can say, die Landschaft wurde fotografiert oder die Landschaft ist fotografiert worden. The first sentence with wurde is Präteritum, simple past. The second sentence is perfect tense. No matter which one you use, this is past tense, passive, of course, and don't worry too much about which one to use, just use the one you find easier. Die Landschaft wurde fotografiert oder die Landschaft ist fotografiert worden. Von ihr. Where would that be? In a passive sentence you wouldn't put the subject in, but if you want to put it in, you can say die Landschaft wurde von Lena fotografiert.
I want to go to the next example. I'm going to do exactly the same thing, and maybe now you feel it a bit more and you can learn more intuitively while listening to the second example. I have an active sentence for you again. Ich sammle bunte Herbstblätter. That's my active sentence. Present tense. I could now say, die Herbstblätter werden gesammelt. Das ist der Vorgangspassiv, meaning I'm in the process of doing this. But since the subject isn't important in this sentence, we're using just the direct object, die Herbstblätter. Die Herbstblätter werden gesammelt. Von mir. Die Herbstblätter werden von mir gesammelt. Oder now that I finished collecting them, picking them up, I say, die Herbstblätter sind gesammelt. And that is the Zustandspassiv. Die Herbstblätter sind gesammelt. Vorgangspassiv, Zustandspassiv. The isness of things now holding all my leaves in my hand. Die Herbstblätter sind gesammelt. Okay, let's go to the morning. I had the plan to collect the leaves, the beautiful leaves that lie on the ground in autumn. Ich werde Herbstblätter sammeln. That was going through my mind. In passive voice, die Herbstblätter werden gesammelt werden. Die Herbstblätter werden von mir gesammelt werden. Future, passive. And now let's go, in your mind, let's go to the evening. You went to the forest, or I went to the forest, I collected the leaves, and now I can say, ich habe die Herbstblätter gesammelt. But that's active. We want to go to passive. Die Herbstblätter wurden von mir gesammelt. Oder die Herbstblätter sind von mir gesammelt worden. Die Herbstblätter wurden gesammelt. Die Herbstblätter sind von mir gesammelt worden. The first one is Präteritum simple past. The second sentence is perfect. Which one you use, it doesn't matter. Just use the one that feels more natural to you, okay? I have one more example for you. Ronny plant eine Wanderung. That is an active sentence. Ronny plant eine Wanderung. Ronny is the subject. Die Wanderung is my direct object. Die Wanderung wird von Ronny geplant. Die Wanderung wird von ihm, Dativ, geplant. That is my Vorgangspassiv. Vorgang because he's in the process of. Vorgangspassiv. Die Wanderung ist geplant. Die Wanderung ist von Ronny geplant. Imagine he planned it, he know where the hike will take place, from when, and so on. Then es ist ein Zustand, and that's what we called Zustandspassiv. Die Wanderung ist von ihm geplant. He has finished planning it. It is the isness of things now. Hopefully I'm explaining that okay. Okay, let's go back into the very morning. He was thinking, ich werde, that was his plan, or that is his plan in that moment, in the morning. Ich werde eine Wanderung planen. In Passiv, die Wanderung wird von ihm geplant werden. Die Wanderung wird von ihm geplant werden. In the
evening, he planned everything is ready, and we want to say, so the hike was planned, possibly took place as well, and we can now say, Ronny hat die Wanderung geplant. That is an active sentence, but we want to say it in passive. Die Wanderung wurde geplant. Die Wanderung wurde von ihm geplant. Simple past Präteritum passiv, or you can choose the perfect if you find that easier. Die Wanderung ist von ihm geplant worden. Die Wanderung ist geplant worden. And that's past tense passive as well. These were my 3 examples. As a little tip, you could think of a simple sentence. I might write 1 or 2 below the video, active sentences, and I would want you to create all the passive sentences in the forms and just practice yourself. Das war mein Video heute. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Ich hoffe, es war nützlich. Ich weiß, es war intuitiv, aber ich denke, Sprachenlernen hat sehr viel mit Intuition auch zu tun. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Video und bis bald. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss!